Hello, I'm back to water. My name is Beast, and today we're back with ToHeart. I didn't fucking forget to start recording for as long as last time. It's still 9:30 when I was planning on starting at 8. Hey. No, let's just ignore my inconsistencies when it comes to doing the thing that I do on a daily basis, yet somehow am unable to be consistent about. And let's just get into this. Probably Ryota, I'm assuming. Oh, Neko. It's running like its left depends on it. The kid was chasing after it. Isn't that Brad, as in Ryo's younger brother Ryota from the other day? Call him. Yo, Kusogaki. Fujita Hiroyuki. お前な、フルネームで呼ぶなよ、いちいち。He's as energetic as ever. 何してたんだ？猫なんか追っかけ回してさ。Cat must have realized it was safe because it already vanished without a trace. あいつ、いつも魚盗むから懲らしめてやってたんだ。はあ、頼もしいもんだな。お前、いっつも誰か懲らしめてんじゃん？威張るな、威張るな。でも、ちゃんとお前の姉ちゃんに謝ったぞ。The expression on his face suddenly turned serious. Kinda think when Mio mentioned you chewed him out about that, didn't she? 藤田博之。お？姉ちゃん、喜んでたぞ。そうか？姉ちゃん、毎日楽しそうだ。藤田博之が謝ったからか。多分な。She sure knows how to say something that'll catch me off guard. 姉ちゃん、藤田博之のこと好きだって言ってたけど、藤田博之も姉ちゃんのこと好きなのか？何？ Don't ask her about stuff like that. It's giving me a real intense look. 俺はだな。Don't be a pussy! ああ、好きだぜ。Answer in a calm manner like the mature upclassman I want to portray myself as. Then the kid grins and says, 藤田博之、お前いいやつなんだな。いいやつってお前な。お前じゃない、亮太だ。わかってるよ。あのな、俺の方がはるかに年上なんだから、もっと尊敬して喋れ。あと、フルネームで呼ぶな。As I say that, I squat down and put myself on eye level with Ryota. 亮太も、姉ちゃんのこと好きか？大好きだぞ。姉ちゃんは優しいし、美人だ。おい、こら、なんかすげえひいきしてんぞ。弟なんだから、ちょっとは遠慮しろよね。I say jokingly as I poke him in the forehead. ああ、言ってたって、やめろって。くらえくらこら。 Counted by ruffling his hair. He staggers as his disproportionately large head sways from side to side. 藤田博之、面白いぞ。 When he said that, he hugs my leg and clings onto 藤 it. 田博之、兄ちゃんみたいで面白いぞ。そうか？俺の兄ちゃんになってもいいぞ。藤田博之。Go fuck my sister! This little shit really just sat there like, go fuck my sister! バカ野郎、照れること言うんじゃねえ。 I blushed to spite myself and bonk him on the head. 兄ちゃんが嫌だったら古文でもいいぞ。急にランク下げんなよ。 Just then, お、亮太、何やってるの？姉ちゃん。お、リオちゃん。 we both speak up at the same time. 藤田君、また亮太が何かやったの？お、いや、別に。遊んでたんだぞ。遊んでたんだ。 He tits head to the side in リオ confusion. ちゃんはこれからバイトか？うん。通りかかったから、亮太が藤田君に何かしてたから遊んでたんだぞ。ああ、遊んでたんだ。She was confused that the brat seems to have taken a liking to me. それよりも亮太、ひよこはどうしたの？本部で待機してるぞ。
本部で待機って、また玉三郎を追っかけてたのね。ダメでしょ、ひよこを一人にしたら。ひよこ？俺の妹だ。お前兄貴なんだ。それなのに妹ほったらかしにしてんのか？してないぞ。これからうちに帰るんだ。ほら、走ると危ないでしょ。I can't help but どう laugh. したの、藤田君。いやー、いつもなんか頼りねえリオちゃんも立派にお姉ちゃんしてんだなって思ってさ。やだな。あいつもすげえ素直だったしさ。藤田君、本当に何もされなかった？何か変なこと言われたとか。だからさ、遊んでたんだって。自分の弟を信じろよ。うん。いい悪ガキだぜ、あいつ。変だよそれ。それもそうか。まあでも心配には及ばねって。そうだよね。でも何かされたら言ってね。ちゃんと叱るから。はいはい。厳しいお姉ちゃんだ。それじゃ行かなきゃいけないから。お、こけんじゃねえぞ。And then she dashes away. Her small but strong retreating form puts a smile on my face. Anyways, back to required reading! Where was I? Alright, over here. These days he only takes on special missions. Dashing off another order, the Jade Emperor sent it to Erlang by Express Cloud. The envoy recapped the state of play with the monkey and the Jade Emperor's request for Erlang's assistance. Success will result in promotions and rewards all around. Erlang instantly accepted the challenge and summoned his followers. After a quick mission briefing, he harnessed hawks and dogs, primed bows, and set out across the Eastern Ocean on a particularly violent gale. In the twinkling of an eye, all landed on the flat-footed mountain and were led into the cosmic nets. I'm ready for this monkey, Erlang said, smiling at the expedition's commanders. If he gets the better of me, my blood brothers will lend a hand. Just make sure that the cosmic nets are left open on top. King Lee, please stand by in midair holding a demon-reflecting mirror. Should he be defeated, I fear that he will try to flee. The mirror will reveal his whereabouts. Tap my toes against the ground as I leave school. お、今日もやってる。 Giant mount scratched at Otter is just about to finish up passing out flyers for the day. He was the mascot the other day. See the mascot today too. Decide to go take a look. There it is. He meant fishing and handing out the flyers. The mascot continues dancing around for the 相 children. 変わらず見事だな。あの中、本当にリオちゃんなのかね。 Surely the actual professional is doing it today instead of Rio the part-timer. I'm still wondering about the mascot turns to face me. Suddenly the enormous belly, or the otter it belongs to, charges at me with all its might. Yep, definitely Rio. I too am shocked. I'm too shocked to react. And then the mascot falls right in front of me and lays there spread eagle. やっぱりか。 Just in case リオ though. ちゃんか。 The otter nods from its position on the ground. I think I hear it say. の、お疲れさん。つっても休憩か。藤田君、また来てるんだもん。俺の方がびっくりしたって。にしても、学校終わってすぐだったのに、もう働いてるってのも驚きだぜ。うん。ダッシュで来たから。そっか、ダッシュで来たのか。学校で運動着に着替えてダッシュ。慣れてんだ。でも今日でこのバイトもおしまいだから、また別に新しい仕事を探さなきゃいけないんだ。なんだか大変だな、おい。The only thing I can say is, try to rest いい sometimes. チャンスだと思って、少しの間休んじまうってのはどうだ？
ずっと働き通しだろ。たまにはどっか遊びに行ったり家でゴロゴロしたりしても罰は当たんねえと思うぜ。遊びに？ああ、もし一人でつまんねえってんだったら誰か誘って出かけてもいいし。Seems troubled, though I suppose what I said was a bit insensitive after all. Asking someone who just lost a job to go do something fun. そうだね。Rio mutters under her breath. なんだか私、アルバイトをたくさんこなすことばっかり考えてたみたい。ああ、そういうのあんまり良くねえとは思うけどな。Then add a little shyly. まあ俺がどうこう言うもんでもないけど。ありがとう。 She nods たま slightly. には弟たちの面倒もちゃんと見ないとダメだから、遊びに行くのは今度になりそうだけどね。バイト休めても大変なんだな。だから今度の日曜日、弟たちとお母さんのお見舞いに行こうかなって思って。そうか、入院してんだっけ。うん、しばらく会いに行ってなかったから。 Rio hangs her head after saying あ that. あ、それいいと思うぜ。リオちゃんの母さんも弟も絶対喜ぶって。なんだかんだ言っても面倒見のいいお姉ちゃんなんだよな。そうかな。弟とか思いっきり懐いてそうだし。前だったらよく一緒に遊んでたよ。プロレスごっことかして。やっぱり。でも女の子が勇ましくプロレスごっこってのはまずいんじゃねえの。 He just says, her cheeks turning red. そうだね。 The talk few people behind Rio start moving. また始まるみたい。じゃあ行ってくるね。そっか、頑張ってこいよ。それじゃあ今度は一緒に遊びに連れてってね。おう、任しとけ。じゃ、またな。Rio puts the large otter head back on and starts waddling away comically. After watching her go, head home. Required reading. Erlang now led his people out of the camp. Glorious bat time. His blood brothers from Plum Mountain were to goad Monkey into a fight, while the plant and its players were to hold the defensive line and ready the dogs and hawks for battle. At the entrance to Water Curtain Cave, Erlang found a tidy column of monkeys beneath a banner that read, "The Great Sage equal to heaven." The nerve of the creature, spluttered Erlang. "Save your outrage for later," urged his brothers. "Just challenge him." Meanwhile, a monkey sentry had reported Erlang's arrival to the Monkey King, who pulled on his best armor and charged out of the cave to size up his new adversary. Erlang cut a remarkable figure, exquisite features, bright eyes, shoulder-grazing earlobes. He wore a robe of pale yellow goose down with a jade belt and gold boots. A crescent bow hung from his waist. His hands played with a tri-pointed lance. "Where'd you come from, shrimp?" Monkey taunted, spinning his staff. "What a question," roared Erlang. "I'm Erlang, maternal nephew of the Jade Emperor, king of extremely obvious brilliance by imperial appointment." What kind of fucking king is that? "I'm here on His Majesty's orders, you mutinous macaque, to bring you to justice. Lost the will of live yet?" "I do have a vague memory," Monkey mused, "of the Jade Emperor's marriage to a mortal by the name of Yang. I presume you're their undersized offspring. One touch of my staff will turn you into pipsqueak pate. But I bear you no grudge, and I'd like to spare your life. Off your trot now. Tell your family kings to come instead." Erlang responded to the invitation by aiming at Monkey's head and bringing his lance down hard. Dodging the blow, Monkey returned the compliment with his own staff. This murderously close duel raged through 300 clashes. Deputies on both sides waved banners and beat drums. With no clear winner emerging, Erlang decided to mobilize some magic. Suddenly towering 100,000 feet tall, Monkey instantly replicated the trick, noticing that the monkey generals were distracted by this display. Oh, sorry, I bet all the guys are other than you now. Erlang's blood brothers ordered the plant-headed spirits to release hawks, hounds, and arrows at the entrance of Water Curtain Cave. Caught off guard, several thousand little monkeys were captured, while the rest scattered, shrieking like a nest of a dozen birds startled by a cat. I should grab some dinner. Skipped lunch today because it felt like too much of a pain to bother with.
The way my stomach growls tells me that instant noodles alone aren't going to be enough to fill up my stomach properly now. I'm seriously hungry. So I should eat. Must be somewhere with large servings at least. Maybe a restaurant. Pray that it won't be too crowded since it is dinner time on a holiday. Leave the house intending to walk around town. When I reached the station, I noticed that there are more people than usual around. I don't think that Golden Week started this weekend. Some of the crowd has to be working people who've taken more days off in between national holidays to string their vacation days together into one big continuous break. This is something regular high school students can do. Kinda envious. As I'm about to step inside the relatively empty restaurant, an unfamiliar woman thrusts a flyer for English conversation classes into my face. There's a hardcore part-timer. Working hard even on a day like this. Speaking of part-time jobs, I can't help but think of Rio. She's also working at one of her jobs today. The restaurant is full of families and couples, like I expected. Not that I am at the age where I feel lonely having dinner alone. But still, his face keeps surfacing in my mind. Not everyone with families has the chance to eat together every day. A pleasant night breeze is blowing when I step out of the shop. Decide to go for a little walk. Doesn't like I have anything to do at home. So I take the longer way home by going for a stroll along the river. It's a little too early for it to be chilly, but getting some cool night air seems like a good idea. It's nice once in a while. With that thought on my mind, as I walk, I look up and see a girl coming toward me from the other direction. She gasps in surprise. 藤田くん、偶然。どちら様でしたっけ？ってもしかしてリオちゃん？もしかして？いや、髪の毛下ろしてて別人みたいだから誰かと思っちまったぜ。銭湯に行ってきた帰りだから。No wonder. Her hair is indeed still wet. 髪下ろすだけで結構イメージが変わるもんだな。そっかな。She laughs energetically. Her long hair sways as she does, and I can smell her shampoo. ところで藤田くんは何してたの？ I'm so distracted by the smell of the shampoo that I can't respond in time. まあ散歩かな。今日はゆっくり過ごしてたんだ。そんなとこだ。リオちゃんは連休中もバイトか？ Simply blurt out what comes to mind. でも一日中は入れてないんだ。たまには骨休めか。そうみたいなのかな。Seems happy about it. Bumping into Rio with her hair down, coming back from a public bath in an idyllic place like this is really having an effect on me. As is her warm smile. この近くなのか？すぐそこ。やっぱりな。いや、なんとなく思っただけ。藤田くん、まっすぐ帰っちゃうの？そうだな。もうちょっとブラブラしててもいいかな。じゃあ途中まで一緒に帰ろう。いいぜ。We start walking side by side. 私こんな風に藤田くんと一緒に歩いたり笑ったりできるようになっちゃったんだね。まあな。学校で初めて会った時なんてまともに喋れなかったもんな。なんか不思議だね。そうかな。そうだよ。While she's laughing awkwardly, her toiletries fall from her hands and roll all over the ground. A bar, soap, and towel come to a stop at my feet. Oh no! Don't pick it up! Quickly squat down and pick the fallen items up. 相変わらずだな。ほら、ちゃんと持ってねえと。ごめんなさい。あれ？ Why does this feel like deja vu? It's actually picking something up. The feeling Rio was right next to me at that time too. Nah, this isn't deja vu. When did it happen? Let me どう think. かしたの？藤田くん。It gives me a puzzled look. いや、なんでも。Stop short of finishing that 俺、 sentence. ずっと前にリオちゃんに会ったことなかったっけ？ I asked. 覚えてるの？ Surprise childhood friend? やっぱそうなのか？いや、覚えてるってわけじゃないけど、なんとなく会ったことあるような気がして。When was that again? It's just once. 覚えてないかもしれないけど、確かに前にも会ったことがあるんだよ。
いつだっけ？クリスマスイブじゃなくて25日。覚えてる？クリスマス？ Huh. I spent last Christmas with my parents. Party on Christmas Eve was held by the usual crew, and on the 25th, watched TV at home, stuffed my face with cake, drank some champagne. What else happened? 藤田くん、その日ケーキ買ったでしょ？ケーキ？ああ、そういえば。I must have when I went to buy the Christmas cake. I waited until the shop was about to close so that I could grab it at a discount. Needless to mention, it was so that I could use the change as pocket money, being the cheapskate I was. なんでそんなこと知ってるんだ？ That day. だって初めて会った日なんだもの。 Rio quietly starts recalling what happened that night. その日は初雪が降りました。後々は嫌がられる雪も、この夜ばかりはみんなに歓迎されているように思えました。そんな夜の光の中で私は立っています。ブカブカのサンタクロースの格好をして、その前には積まれたケーキの箱の山と、クリスマスの夜は人も多く、少し降ったこの雪もこの熱気の中で積もることなく消えてしまうでしょう。だけどそんな賑やかさの中でも売れ残りのケーキの山に足を止める人はほとんど。お客さんを呼ぶ声も白い息と一緒に雑踏に消えていきます。私は寒さに震えていました。重ね着をし手袋もしていましたが、体の中から来るような寒さは消せません。早く終わればいいのに。寒さの中で私は仕事が終わってからのことを考えていました。これが終わったら家で待ってる弟たちと一緒に病院にいる母に会いに行こう。売れ残ったケーキを一つもらってぼーっと考え込んでしまってた。ケーキ1個。一人のお客さんに声をかけられました。同い年くらいだけど愛想のない感じのぶっきらぼうな人でした。怖そうだなと思いました。はい、ありがとうございます。ケーキですね。慌てて手袋を外し、ケーキの山から一つ取ろうと箱に手を伸ばした時、なんということでしょう。凍えた手は思うように動かず、積まれた箱の山を崩してしまいました。私は思わず目をつむってしまいました。もう目を開けたくありませんでした。その場に広がってる光景を目にしたくありませんでした。どうして私はいつもこんなドジばっかりするんだろう。しかもこんな大切な日に私は泣きたくなりました。でもおい、ちょっと。再び目を開けると、そこには例の怖そうなお客さんがいて、崩れそうな箱の山を必死に受け止めてくれて。Premise! 支えてくんねえか。はい。そしてケーキの山はお客さんのおかげで事なきを得たのです。たった一つ、一番上にあった箱だけは道路に転がってしまいましたが、お客さんは面倒くさそうに転がった箱を拾い上げました。そして箱を覗いて、かろうして原型はとどめてるか。しょうがねえな。こいつをもらってくよ。苦笑してそう言いました。ちゃんとしたのとお取り返す。いいよ、どうせすぐに食っちまうし。でもそれよりもこんなに寒いのに大変だな。全部売るまで頑張れよ。彼は微笑んでそう言うと、人混みの中へと消えていったのです。それが俺だったって？ MC just stands there like, was I really that pretentious? You didn't ask. She was the girl in Santa costume that night. その人が同じ学校の同級生だって分かった時、すごく嬉しかったんだよ。んなこともあったかな。I laugh awkwardly. From Rio's point of view, I must have looked like a knight in shining で armor. も
たったその程度のことじゃねえか。私にとってはその程度のことじゃなかったよ。そうか。This is becoming more and more awkward. 最初はお礼を言おうって思ってただけなのに、いつの間にか憧れちゃってて。みたいだな。だけど俺はリオちゃんが思ってるようなヒーローじゃないぜ。私、自分の中の憧れを勝手に藤田くんに当てはめてたんだよね。現実は違ってたろ。そうだね。It's been like 2 months since I met Rio. Needless to say, she should have seen my true colors by now. ドラマみたいにいつでもかっこいいわけじゃないんだよね。やっぱりかっこよくない時もあるんだよね。そんなもんだろ。だから少し安心できちゃった。今までは藤田くんに釣り合うように一生懸命背伸びしてたけど、でももっと本当の私でもいいのかなって。なんだ、ようやくかよ。俺は最初からそういうつもりだったんだけどな。藤田くんと会って話して一緒に歩いて、やっとそう思えるようになったんだ。ま、二人の仲も進歩したってことだな。Save the smile and Rio's face brightens. 私、勝手に憧れてた頃の藤田くんより今の方が好きだよ。それが私の素直な気持ち、正直な気持ち。顔も知らない私なんかと普通に付き合ってくれて。 Things 藤 are 田く indeed. んのこと、あの頃よりずっとよくわかるよ。 Things are indeed very different than back when she first confessed to me. We could talk to each other so casually now. だけどまだまだ知らないことばかりだと思うぜ。これからもっと見えてくるぜ。いいとこも悪いところもさ。そうだよね。そうやってお互いを知っていくんだよね。ああ、だから俺ももっとリオちゃんのかっこ悪いとこ知らなくちゃな。A joke and laugh. でも平気。私は自然にしてる藤田くんのこと好きになれたから。だから私も自然にしてる。おかしいな。リオちゃんって今までそんなにかっこよかったっけ？もう精一杯やってたんだから。悪い悪い。ま、自然にしてくれた方が俺も気が楽だぜ。かっこ悪いとこ見ても笑わないでね。いいじゃん、笑っても。やだな。やっぱり笑うの？自然がいいんだろ。だね。 She nods and says, she's staring at me. 何？私も正直な気持ちを言ったんだから、藤田くんの正直なところも聞きたいな。 He smiles a little self-consciously. 実は私も迷っちゃってるんだ。 She 何 says, が？一緒にいるだけでこんなに嬉しいから、このまま普通にお友達でもいいかなって思ったりもしてるの。でも少しでも長く一緒にいたいって気持ちは前より強くなってきちゃってて私って欲張りなんだね。ずいぶん気に入られちまったな。ずっと憧れてたけど、もっともっと好きになるなんて考えもしなかった。I chuckle at her だ words. からね、ちょっとズルして藤田くんに決めてもらおうと思うんだ。俺に？藤田くんがやっぱり私のこと恋人とかって考えてないんだったら、私きっぱりと諦めるから。そんなのでいいのか？でもお友達なのはそのままだからね。でないとこんなこと聞けないもの。 Her tone is cheerful, but I can tell she's dead serious.
wouldn't have stayed by my side even if we didn't have a romantic relationship. That's true love, isn't it? 聞かせて。ああ、 Open my mouth and say, リオちゃんのこと、 like you too. リオちゃんのこと、好きだ。 Words come out haltingly, but I managed to finish the sentence. Her large eyes are fixed on me. 好きだって言ったんだ。藤田くんが私をWe love precious little cinnamon roll girl failure. なんだよ、自分で言わせといて混乱すんなよ。そうだね。 It was like she never expected me to say yes. Then a mischievous smile takes over and she says, 髪の毛下ろしたら誰だかわかんなくなっちゃうけど、それでも。そうだな。 such a handout to her. やっぱ俺はこっちのリオちゃんじゃないとわかんねえな。 I hold her freshly washed hair lightly in my hands. It's still wet, but I can feel each and every strand. 藤田くん、ちゃんと乾かしてこなきゃ風邪ひくぜ。タオルで拭いただけだろ。She nods without trying to remove my hand from her hair. ドライヤー使わなくったってお家に帰るまでに勝手に乾いちゃうから。 Then she laughs at how her words seem so out of place in the current situation. 嫌だな、私いっつもそんなことばっかり言ってる。そういうとこがらしいってんだけどな。My laughter comes out mixed with a sigh, making it feel strange. 藤田くん、ずっと大好きだったんだ。ああ、そんなの何度も言わなくてももう分かってるよ。でも何度も言いたいよ。そっか。何度も何度もいっぱい言いたい。じゃあ何回でも全部聞いてる。ごめん。なんだよ、くすぐってよ。私もくすぐったくて。しょうがねえな。告白されてからずいぶん時間のかかった返事だったけど、結局これはゴールなんかじゃなくスタートなんだとなんとなく感じた。じゃあ弟たちが待ってるから私帰るね。ああ、風邪ひくなよ。また転ぶんじゃねえぞ。And then she came back よ again. かったら今度うちに遊びに来て。リオちゃんちに？あのね、もうすぐお母さん退院してくるんだ。そりゃよかったじゃねえか。だからアルバイトも少しずつ減らしていけるし、少しは家にいられると思うんだ。そりゃいいな。それにリョウタにもリオちゃんのこといろいろ聞いてみてえしさ。本当？じゃあお母さんに紹介してもいい？おお。それじゃあ今度ね。待ってるね。 Io grabs my hand and squeezes it tightly. The smile on her face is the best one I've ever seen so far. Then she waves and quickly trots away. Slightly dry hair sways gently in the breeze like the rippling surface of a river.
You can hear a dog barking. All the noise. なんだよ、まだこんな時間じゃねえか。 Might have woken up a bit too early. White morning mist still clung to the world outside. しょうがね、寝直すか。 So I'm about to clamber back into bed. I hear a faint cry for help. Pull the curtains apart. Gentaro is romping around outside, which やっ means ぱり。 a newspaper delivery girl in a school uniform is trying desperately to get away from the しょうが dog. ねえな。 Quickly change and go outside. こら、てめえ証拠りもなく。 Leap out in front of the excited Gentaro, who is scampering about and shaking his tail happily. His target is definitely... 藤田くん、よ、おはよおはよう。なんでここに？う。俺の家そこだから。それに、早起きは三本の得って言うしな。 I turn to face ほ Gentaro. ら、また勝手に家から出てきやがって。早く帰らねえと怒られるぜ。 Ruffled a thick and shaggy fur on his head. It works because Gentaro leaves with a pleased look on his face あ after りが that. とう、藤田くん。俺が彼氏ってのも、あんまり悪かねえだろ。 Rio flushes bright red at my joke. それよりさ、源太郎によっぽど気に入られてんだな。みたいだね。 She laughs 配 shyly. 達、あと少しだけだから、終わったらどこかで休まない？ああ、いいぜ。じゃ、ちょっとそこまで付き合うか。 She smiles happily, but when she gets close to a particularly familiar-looking house, she flies right back out with an anguished cry into my arms. どうしたんだよ。お Take a look. It is a giant lizard lumbering across a fenced あの lawn. 時のイグアナじゃねえか。 Just like back then, the escaped pet lizard keeps staring at trembling Rio's bangs. It's still after her. 大丈夫だって。柵があるから出てこれないからさ。 She nods while still hanging on to me. あ I gently return her embrace. I can feel her flustered breathing on my chest. ねえ、藤田くん。 He holds tighter to あ、 me. 大丈夫だってば。 I tighten my grip on her as well in an effort to reassure her. 藤田くん、違うの。お I glance down at Rio's feet, where a creature with shaggy fur is moving right beneath her skirt. It is Gentaro. ああ、てめえ、追っかけてきやがったのか。 Despite my angry shouting, he barks back happily. Rio gets spooked and starts running away, screaming again. The large dog dashes past me with great determination as he continues his pursuit of Rio. He's tenacious to a fault for a dog, but there's no time for admiration. しょうがね I mumble again and start running as え。ほ well. ら He turns to look at me and barks こ happily. の野郎。えら With one last spurt of momentum, I push myself forward at full speed to overtake him and catch up to Rio. 捕まれよ。 See that she looks miserable and grab her hand a little roughly. 行くぜ。 I tighten my grip on Rio's hand. I start running and pull her along. Gentaro's barks grow softer and softer, but I keep on running at full speed. It feels nice being able to protect Rio like this. Okay, that is with her eyes open. Good. But you want to keep doing it? Yes, everything will start from this point, and we'll keep on running with all our might. It is what I visualize while running breathlessly as the morning mist rises and vanishes into the clear blue sky. Okay, so Rio best girl? Rio best girl now. Rio best girl. I'm unapologetic about this. After this, we only have one more route left because I'm not doing bro route. I'd be happy to get through all the girls and then put this game to rest. Because by God, the skipping gets annoying, even if it does help me get through my required reading.
Like, at what point do I have to rename these parts from ToHeart to Beast Reed's Journey to the fucking West? But yeah, next time we are going to get to Android Girl number 2. Whose name I currently cannot remember because I'm terrible like that. Serio, there we go. But yeah, hope you guys enjoyed this one, and see you next time. Bye-bye. At least I think we only have Serio left. Oh well, who cares, bye.